নমস্কার, Senco Gold and Diamonds presents Sona Kotha Kotha Shona. কথা শুনতে হবে, জানতে হবে, চিনতে হবে, বুঝতে হবে। আর আজকে excitement অন্য লেভেলে because today we have someone who is extremely special. কারণ উনি একদিকে একজন মহান ফিল্মমেকার, রাইটার, মানে সব দিক থেকে আমার মনে হয় এই মানুষটির সাথে যত বেশি আলাপ হবে সকলের, তত বেশি তার প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আরো বাড়বে। And he is the most awarded filmmaker, Dibakar Banerjee. Thank you so very much for joining in today. Hello. Hi. প্রথম প্রশ্ন, how are you? কেমন আছো? মোটামুটি, যেমন সবাই মোটামুটি আছে, আমিও মোটামুটি আছি। খুব একটা ভালো নয়, খুব একটা খারাপও নয়, কিন্তু করোনা শারীরিক মোটার কোনো সম্পর্ক নেই because you're extremely lean and I'll be very surprised on the day that I get some fat on me. I try a lot, কিছুই হয় না। তুমি তো এমনিতে বোম্বেতে থাকো, এখন তো এটা বোম্বে মনে হচ্ছে না। So what is this? এটা বোম্বে নয়, এটা আমরা উত্তরাখণ্ডে আমার বাড়িতে আছি, কেননা যখন কোভিড এর মানে প্রকোপটা আরম্ভ হয় 2020, তার কিছু আগে, অন্তত মানে লকডাউনের এক সপ্তাহ আগে, আমার স্ত্রী আর আমার দুই মেয়ে উত্তরাখণ্ডে আমাদের বাড়িতে, যেমন আমরা প্রতিবার ছুটি কাটাতে আসি তেমনি তারা ছুটি কাটাতে যায়। আর তারপর থেকে যখন লকডাউন চালু হলো, তারপর থেকে আমাদের আর বম্বে ফেরার আমাদের আর কোনো দরকার হয়নি। আমি যদিও সমস্ত জায়গায় ঘুরেছি কোভিড এর মধ্যেই, শুটিং করেছি, কাজ করেছি, আমি দেশের বাইরেও গেছি, দেশের মধ্যেও প্রচুর ঘুরেছি, এখনো আমি বম্বে যাই, বম্বে থেকে আসি। তো সেই জন্যই যেমন আরো অনেক পরিবার অনেক নিজেদের বাড়ির মধ্যে সংকুচিত হয়ে এক জায়গায় রয়ে গেছে, আমি কিন্তু স্ক্রিনে কথা বলতে বলতে আমি জানলা দিয়ে বাইরে দৃশ্যটা দেখি, আকাশটা দেখি, পাহাড় দেখি, গাছ দেখি। এতে কি হয় কি, মানে একটা মনটা একটা প্রফুল্ল থাকে। নিশ্চয় নিশ্চয়। আমরা যেখানে মানে লকডাউনে রয়েছি সেটা ভাগ্যবশত একটা গ্রাম, আশেপাশে খেলার জায়গা আছে, আমার দুই মেয়ে একটু মানে ঘরের থেকে বাইরে বেরোতে পারে, একটু খেলতে পারে। আমি মোটামুটি আরো এই জন্য বললাম যে আমি যখন দেখি যে আমি একটা গ্রামে রয়েছি, যার আমার মেয়ে গ্রামের রাস্তায় ধুলোর মধ্যে খেলছে কিংবা গাছে চড়ছে, মন্দ লাগে না। মানে এখন উত্তরাখণ্ডের একটি পাহাড়ের ওপরে বসে তুমি গল্প করছো, রাইট? উত্তরাখণ্ডে পাহাড় ছাড়া আর কিছু নেই, সুতরাং বসতে হলে পাহাড়ের উপরেই বসতে হবে। তো দুই মেয়ের কথা বললে, so let me ask the parent Dibakar Banerjee first. দুই মেয়ের বয়স কত, আর এখন কোন ক্লাসে পড়ছে? এক মেয়ের বয়স 12, আরেক মেয়ের বয়স 8। দুজনেই সাধারণ, যেমন অন্য সমস্ত আমাদের ভারতীয় বাচ্চারা স্কুলে পড়ে তেমনি স্কুলে পড়ছে। আর যেমন এই সময় আমাদের সমস্ত মধ্যবিত্ত আর উচ্চ মধ্যবিত্ত দাদুদের ছেলেমেয়েরা, জেঠুদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে আর অনলাইন ক্লাস করে, তেমনি তারাও অনলাইন ক্লাস করছে। আর সমস্ত যারা পেরেন্টসরা রয়েছে আমাদের ইন্ডিয়ার মানে সমস্ত শহরে, তাদের মতোই আমাদের জীবন, তারা অনলাইন স্কুলে পড়ছে। আচ্ছা, এই যে দাদু আর জেঠু বললে, এটা কি বাই চান্স তুমি নিজেকে বললে? হ্যাঁ, মানে দাদুটা ভুল হলো, দাদুটা একটা মানসিক লেভেল, কিন্তু মানে শারীরিক বয়স হিসেবে একটা জেঠু টাইপের একটা স্টেজ এসে গেছে। ওকে, সো এই দুই কন্যাকে কি এই লকডাউনের সময় তো নিশ্চয়ই অনেক বেশি সময় কাটানো যাচ্ছে, যেটা অন্য সময় সম্ভব হতো না। সো জেনারেলি অ্যাজ প্যারেন্টস, তুমি এবং রিচা, তোমাদের কিছু প্যারেন্টিং টিপস যদি শেয়ার করো, বিকজ আই সি সো মেনি ফ্রেন্ডস হু আর প্যারেন্টস এন্ড তারা প্রচন্ড একটা অনেক সময় প্রচুর বকাবকি করছে ছেলে মেয়েদের, অনেক সময় গায়ে হাত তুলছে। সো এই যে ডিসিপ্লিন এন্ড প্যারেন্টিং, এটা নিয়ে যদি দিবাকর তোমার কাছ থেকে কিছু জানতে পারি। আমি মোটেই পারফেক্ট কোনো প্যারেন্ট নই, ইনফ্যাক্ট ফার ফ্রম ইট। অনেক সময় কাজের সূত্রে আমি বাড়িতে থাকি না, বাড়িতে থাকলেও আমি হয়তো আমার ঘরে আমার লেখা কিংবা আমার মিটিং কিংবা আমার ভাবনা চিন্তা কিংবা আমার মিউজিক কম্পোজিশন ওই ধরনেরই অন্য একটা কিছু মানে কাজ নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকি। সুতরাং আমি যেটা বলবো সেটা হয়তো
একটু ছোট মুখে বড় কথাও হতে পারে, কিন্তু আমি যা লকডাউন থেকে দেখে বুঝছি সেটা হচ্ছে যে 2 থেকে 2.5 বছর হয়ে গেল একটা পুরো ছোটদের একটা জেনারেশন, বাচ্চাদের জেনারেশনের সঙ্গে এমন একটা সংঘাত হয়েছে যেটা আগে আমাদের ইতিহাসে, মানে আমার মনে হয় মানুষের ইতিহাসে কোনোদিন হয়নি। যে 2 বছর আমার মানে একটা জেনারেশনের খেলার সঙ্গী চলে গেল, পড়াশোনার সঙ্গী চলে গেল, ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ হয়ে গেল। আর 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 ডিপেন্ড করছে সেই সময় সেই বাচ্চাটার বয়স কত। সে বাচ্চার বয়স যদি 3 থেকে 4 হয় কিংবা 2-2.5 হয়, সে হয়তো অতখানি ফিল করতে পারবে না। কিন্তু সে বাচ্চা যদি 10 বছর বয়স্ক হয়, সে বাচ্চা যদি 11 বছর হয়, তার বয়স যদি 12 বছর হয়, সে যদি কিশোর হয়, তার বয়স যদি 14 হয়, 15 হয়, এটা খুবই একটা ভারী একটা আঘাত। বিশেষ করে বড় হওয়ার সময় একটা মানে আমাদের মানে তাই ধরো 11-12 বছর থেকে নিয়ে 15-16 বছর অব্দি এই 3-4 বছরটাকে আমরা বলতে পারি মানুষের বড় হওয়ার ব্রাহ্ম মুহূর্ত। এই 3-4 বছরে আমাদের সমস্ত রকম আমরা বড় হয়ে যা হব সেই সমস্ত হওয়ার সূচনা এই 3 থেকে 4 বছরে হয়। এই 3 থেকে 4 বছরের মধ্যে যদি আমাদের শৈশবটা আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, আমাদের খেলার সাথীদের আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, আমাদের যেটা মানে একটা বাচ্চা যে খেলার সূত্রে, দৌড়বার সূত্রে, পড়ে যাবার সূত্রে, কেটে যাবার সূত্রে, ঝগড়ার সূত্রে, হাসি ঠাট্টার সূত্রে, ঝালমুড়ি খাবার সূত্রে, গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবার সূত্রে, কিংবা ফুটবল খেলার সূত্রে, এই সমস্ত সূত্র ধরে আমাদের যে বড় হওয়াটা হয়, যেটা গত অনেক মানে কি বলবো মানে একটা প্রিহিস্টরি থেকে হয়ে আসছে, সেইটা আজ এই প্রথম চেঞ্জ হলো। আর এই যে জেনারেশনটা, এই যে 2 বছর 2.5 বছর, এরা যে অদ্ভুত একটা আটকানো অবস্থায়, একটা শেকল বাঁধা অবস্থায় আছে, এটা যদি আমরা না বুঝি তাহলে এই জেনারেশনটার সঙ্গে প্রকৃতির যেটা একটা মারটা পড়লো সেটা ঠিকই আছে, কিন্তু আমরা যদি এটাকে না বুঝে এটাকে আমরা হ্যান্ডেল করতে চাই, তাহলে প্রকৃতির মারের সঙ্গে মানে আমাদের ম্যানমেড মারটাও এই জেনারেশনটার উপর পড়বে। So we'll have to be it's a serious thing. Yeah, so if we have to be টাই যদি একটু elaborately খানিকটা একটু বলো, that we have to be টা কি? সমস্ত ব্যাপারে যদি আশেপাশে বন্ধু বান্ধব না থাকে, খেলার সাথী না থাকে, হাসি ঠাট্টার সাথী না থাকে, আড্ডার সাথী না থাকে, তাহলে এই বয়সে একটা বাচ্চা হয়তো গুটিয়ে যাবে, গুটিয়ে যায়। আর হিন্দি মে कहते हैं মুরঝানা, মানে উইল্টিং ফ্লাওয়ার। তো আমি বাংলায় অত আর মানে বাংলায় কথা অত হয় না, সেই জন্য ওই মাথার কানেকশন গুলো আসলে আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে, সুতরাং শব্দগুলো আসছে না। এর জন্যই কলকাতায় একটু বেশি আসা উচিত। তো দে স্টার্ট উইল্টিং, আর আস্তে 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 ডিপ্রেশনও আসতে পারে, কিংবা এমন একটা ফিলিং যে আমি কেন সকালে উঠবো, আমি সকালে উঠে করবোটা কি, আমার করারটা আছেটা কি, আমি স্কুল করার পর আমি কেন খেলবো, আমার খেলার সাথী কোথায়, আমি যখন আমি অনলাইন স্কুল করছি আমি কেন আমার ক্যামেরাটা অন রাখবো, হু কেয়ারস। তো এই ধরনের একটা হতাশা বোধ কিংবা একটা একাকিত্ব চেপে বসে। And as a parent, you have to fight that. You have to be there with your child to fight that loneliness, to fight that depression. There's nothing else you can do actually. আমি যেটা চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে আমি ভুজুং ভাজুং দিই না, আমি স্ট্রেট কথা বলি। স্ট্রেট কথা মানে এই নয়
যে একটা 7 বছরের শিশুর সঙ্গে তুমি মানে বয়স্কদের মধ্যে কথা বলছো, that's not what I'm saying. I'm saying that you have to go to their age, and at their age একটা 7 বছরের শিশু কিংবা একটা 12 বছরের কিশোর, তারা কিন্তু অর্বাচীন নয়, তারা কিন্তু বোকা নয়, their logic and their understanding of the world that they have is very clear and consistent. All they lack is the experience that the grown-ups have had with the world. They've just spent 7 years. Their faculties are still in the process of growing, you know. So whatever they have grown to, they can understand the world. তো ওদের সেই বয়সে গিয়ে ওদের সঙ্গে ওদের মতো করে কথা বলে, যদি ওদের সঙ্গে সোজা কথা বলি, আর তারপরে এই নয় যে সোজা কথা বলে তুমি বেরিয়ে গেলে, সোজা কথা বলার পর you have to be with them, you have to help them, you have to figure out activities that keep them engaged. কেননা কোভিড এর সব থেকে বড় অভিশাপ হচ্ছে যে আমাদের বাচ্চারা আসলে এনগেজমেন্ট থেকে আরো একটু পেছনে চলে আসছে। আর স্ক্রিন তো ছিলই, কোভিড এর আগেও স্ক্রিন ছিল, ফোনের স্ক্রিন ছিল, আইপ্যাডের স্ক্রিন ছিল, টিভি স্ক্রিন ছিল, ল্যাপটপের স্ক্রিন ছিল। স্ক্রিন দেখতে দেখতে আস্তে 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 anyways you become passive. That passivity has become even higher because even to do the normal things like meet your friend or go to school, you have to sit in front of a screen. তো এই যে স্ক্রিনের ডিক্টেটরশিপটা, এটাও অনেকটা এফেক্ট করে। তো I think the only way out that any parent tries is to keep them engaged. একটু মানে লকডাউনটা একটু খুললো, নেক্সট ওয়েভ আসবে, কিন্তু তার আগে there is one window. Okay, take them somewhere, you know, give them a little bit of an experience, then bring them back, be at home. So these are the things. Everybody is fighting. এমন কিছু নয় যে আমি কিংবা আমার ফ্যামিলি এমন একটা কিছু ফাইট করছে। আমার মনে হয় the whole world is fighting. True. So as I can see, you're drinking tea. So are you a tea person or coffee? Both. ওকে, এবার একটু তোমাকে একটা ছোট্ট পার্সোনাল কোয়েশ্চেন করতে চাই যে দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিবাকর ব্যানার্জির কি কোনো ডাকনাম রয়েছে যেটা ছোটবেলায় বাবা মা ডাকে? হ্যাঁ, ছোটবেলা কি এখন বাবু এবং দিবা, আমার সমস্ত মানে আমার ফ্যামিলি সবাই আমাকে সেই নাম দিচ্ছে। ওকে, সো ছোটবেলায় যখন তুমি ধরো তোমার ছোট কন্যার বয়সী ছিলে, তখন তুমি কিরকম টাইপ অফ হাউ ওয়ার ইউ অ্যাজ আ চাইল্ড? শান্ত না দুষ্টু নাকি মিডিয়াম নাকি মিচকে? ছোটবেলা আমার তো খুব একটা মনে নেই। আমি আমার মা বাবার থেকে, আমার মানে বন্ধুদের, আমার দিদির থেকে, আমার ভাই বোনের থেকে যা শুনেছি, প্রচন্ড ভীতু আর বইপোকা, আর নিজের মনে থাকতে একটু ভালোবাসতাম। এটা ছোটবেলা। আমার মনে হয় 10-11 বছর বয়সের পর আমি একটু তারপর বকে গেলাম, যাকে বলে। 10-11তে বকে গেলে? না, 10-11 পর থেকে আমার বখাটা আরম্ভ হলো। 11-12 বছরের বয়স থেকে মানে 18-19 বছর অবধি আমি আমার বখা কার্যকরী করিলাম। আমি ভালো করে। দিল্লির গল্প? হ্যাঁ, এটা দিল্লি। আচ্ছা, আরে বকে যাওয়ার ডেফিনেশনটা কি ছোট্ট করে একটু বলবে? কারণ লোকজন যারা তোমাকে দূর থেকে চেনে বা আরো জানতে চায়, তোমায় দেখে একটু বকে যাওয়া দিবাকর ভাবা যায় না। কিন্তু আমার ছবি দেখে হয়তো বোঝা যায়, আমার ছবি দেখলে হয়তো বোঝা যায়। আমি বকে যাওয়া মানে আমি যে স্কুলে পড়তাম সেই স্কুলে একটু মাস্তান টাইপের ছেলেদের সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব করলাম, দেখলাম মানে মাস্তানি মানে ওই স্কুলের মাস্তানি, তাছাড়া আর কিছু নয়। স্কুলের মাস্তানি কি রকম করে হয়, নানান রকম এদিক ওদিকের বদমাইশি, ক্লাস থেকে ছুটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। যদিও আমার স্কুল মানে এমন একটা স্কুল ছিল যে আই ওয়াজ অলওয়েজ ইনভলভড ইন লটস অফ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস।
সুতরাং ডিবেটিং, আঁকা, গান, বাজনা এইসব নিয়ে আমরা সবসময় আমি ক্লাসে প্রায় থাকতামই না। আর আস্তে আস্তে আমার রেজাল্ট, আমি যেখানে আগে ক্লাসে ফার্স্ট বয় ছিলাম, আস্তে আস্তে ক্লাস 11th আসতে আসতে আমি ক্লাসে 37th বয় ছিলাম। The class strength was 39. আমার ranking ছিল 37. I think I succeeded in that thing, and I think I did the right thing. So এই যে academics marks নিয়ে প্রচন্ড একটা চলতে থাকে সব parents দের মধ্যে, score marks এই ওই সেই, how would you talk about that? How important are those actual marks in school? It's important, it's not everything. Wonderful. It's important, it's not everything. The problem is that sometimes it becomes everything, or most of the times in India it has become everything, and that has brought us to this India when an average Indian doesn't know anything except how to compete in a shallow pool and get 1 inch ahead of the competitor. That's the problem. When you talk about marks and this kind of competing over surface knowledge, not in-depth knowledge, boi mukhastho kora knowledge, কিংবা পরীক্ষা দেওয়ার knowledge, কিন্তু যে মানে পরীক্ষার হল থেকে বাইরে এসে আমাদের জীবনে আমরা যে সমস্ত রিয়েল প্রবলেমস গুলো ফেস করি সেগুলো নিয়ে কোনো ইনপুটস নেই। আমরা হয়তো ইউপিএসসির এক্সাম মানে পরীক্ষায় বসে আমরা হয়তো এটা খুব ভালোভাবে জানি যে ভারতের কত পার্সেন্ট population is above or below the poverty line, and what is the rate of increase of affluence in India. But when we come out of the exam hall, the theory stays inside the exam hall. You don't see the poverty in front of you, though it's right in front of you. Sheta ei jonno hoy when numbers and competition and marks become everything, then you become like that only. Okay. And that also leads to a very shaktopor generation. So that chase for marks, that chase for competing, that chase for getting ahead, competition is very good. Kintu if the competition is taken to such a level and the marks are taken to such a level and the education is such that you come out of class 12th an extremely selfish and self-obsessed person, then the education is not really training you to live in society. Right. But I'm sure you have the eyes for the right gem when you work. So you have worked with the best people and the best people have worked with you. So একটা dream যেটা ছিল ধরো when you were stepping into the industry যে এর সাথে কাজ করব, and that kind of you fulfilled it. What has been the first dream that you had achieved? I am very glad to answer this question because I just achieved that dream about a year ago for a feature film that is yet sort of unreleased. My next feature film after Sandeep or Pinky Farrar, and just like Sandeep or Pinky Farrar, the world is trying to figure out whether my film should be released or not. But that is another story. But I just fulfilled my lifelong dream of being able to work with Naseeruddin Shah. Wow. It was a dream come true. Genuinely a dream come true. It's like a dream and a fantasy and a great experience. I mean, there are lots of things that happen to you when you are an alternative filmmaker sitting on the margin, trying to make films that don't tell you that all is well, but actually try to tell you that all is not well. My filmography, and try to provoke, try to get a reaction and all that. Filmmaker like me fights throughout his life, but the rewards are to be able to work with Naseeruddin Shah in a film where we are ecstatic that he is doing this part for this film and he is having a load of fun.
we could see that he was having fun. So that's the biggest reward. I mean, it's bigger than any national award I've kept or returned. Wonderful. So you have won Atto awards, Atto appreciation, everything. Out of all your creation, jodi jiggesh kori that is there any character on screen jake amra dekhechi jeta actually ashole onekta Dibakar Banerjeer moto? See, in Oi Lucky mone ache? Oi Lucky hoy? Oi Lucky একটা scene আছে. Lucky and his friends are chasing a boy from a slightly higher economic class and who goes to a better school, যেটাকে আমাদের বাংলায় বলে প্রাইভেট স্কুল, কিন্তু দিল্লিতে আমাদের সেই স্কুলগুলোকে বলা হতো পাবলিক স্কুল। আর লাকি জাতীয় যারা একটু নিম্ন স্তরের মানে লোক, তারা যেত গভর্নমেন্ট স্কুল, কারণ গভর্নমেন্ট স্কুল ফিসটা কম। আর তার সঙ্গে গভর্নমেন্ট স্কুল, সেই সময় আমরা ভাবতাম যে গভর্নমেন্ট স্কুলে ডিসিপ্লিনটা অত ভালো নয়, কিংবা এডুকেশন যে শিক্ষাটা দেওয়া হয় তার স্তরটা অত ভালো নয়। কথাটা ঠিক নয়, কিন্তু সেটা একটা পারসেপশন ছিল। তো একটা সিন আছে যে লাকি আর তার বন্ধুরা ওই রাস্তা, তারা মাস্তান টাইপের ছেলে, তারা তাড়া করেছে একটা পাবলিক স্কুলের একটা ভালো ছেলের পেছনে। কেন? কারণ ভালো ছেলে একটা হকি টিমে ছিল, সেই হকি টিমটা জিতে গেছে ম্যাচ, সেটা এদের ভালো লাগেনি। তো সেই জন্য তারা তাকে একটু উত্তম মধ্যম লাগাবার জন্য তার পেছনে দৌড়েছে যে তুই কেন জিতলি ম্যাচটা। So that boy who's getting beaten up, that's it happened to me. I mean, so that's what happened. I mean, 4 or 5 kids from a rough area, they sort of made some comments. So I was like 13 or 14, must have seen some film or something like that. So I was in that मैं तैश में था, तो আমি একটা কিছু বললাম, তো মানে বেশ প্যাঁদানি খেতে হয়েছিল। তো that's me. Okay, so when you meet a person for the first time, প্রথম যখন দিবাকর ব্যানার্জি কারোর সাথে দেখা হয়, what are the first things that you observe in a person? See, it keeps changing. Okay. The first thing that now I try and observe in a person is how much of a closet hater that person is inside. আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছে যারা খুব নর্মাল সিটিজেন, কেউ বিজনেসম্যান, কেউ তোমার কাকা, কেউ তোমার জ্যাঠা, কেউ তোমার ভাই, কেউ তোমার কলিগ, কেউ कैन बी योर गर्लफ्रेंड। हम सबको एक लाइसेंस मिल गया है। वो लाइसेंस ये है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आप उस पे डाल दो और उसको हेट करो, ताकि आप जो नहीं कर पाए, आपके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, তুমি হয়তো যে কোনো কারণে হয়তো একটু হেরে যাওয়া পার্টি, একটু হেরো পার্টি, তোমার ইচ্ছে ছিল যে তুমি বছরে 3-4 কোটি টাকা মানে আর্ন করবে, পেল্লা একটা গাড়ি নিয়ে এখান থেকে ওখানে যাবে, সেটা হলো না। আর তার জন্য মনের মধ্যে একটা হতাশা, একটা রাগ, একটা কিছু থাকে। সবাইকারই ডিফারেন্ট রাগ হতাশা থাকে, যে কোনো ক্লাস থেকেই হোক। তো সেই রাগ হতাশা, সেই হেরে যাওয়া হিরো পার্টি ধরনের একটা ফিলিং, যার কারণ শুধুই তুমি, কিন্তু তোমাকে বোঝানো হচ্ছে যে তার কারণটা তুমি নয়, তার কারণটা হচ্ছে ওই। এন্ড আমার মা ছোটবেলায় একটা কথা বলতেন, সব বেটাকে ছেড়ে দিয়ে বেড়ে বেটাকে ধর। So that used to be like when you so what I try and judge in a person first is how much that person has given in to the convenience syndrome of blaming as the root of everything that's wrong with his or her life. And out of that comes this steady sort of hate. ऊपर से छुपाते हैं, ऊपर से छुपा के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, and they talk equivocally and they say हाँ this is also good, that is also good, but scratch the surface a bit, थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा push करें,
तो पता चलता है कि अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, and then it comes out, you know. For example, there was a neighbor who told me that that poor people are not like Shudras, you know. He was trying to compliment, okay, I like poor people. But while he was trying to compliment poor people, what came out of his mouth was that poor people are not like low caste people. So then you can see that inside there is this hate, ghenna for something called low caste. আমি দেখি যে মানে যার সঙ্গে আমি কথা বলি, I try and suss out কে ভেতরে কতখানি hate, manufactured hate or anger he is hiding. So that's what I do now. ওয়ান্ডারফুল। মানে খুবই কঠিন হয়ে গেল ডিসকাশনটা, তাই একটা ছোট্ট সহজ প্রশ্ন। এই যে মার কথা বললে, যে মা বলতো এরকম একটা প্রভার্ব, তো হয় না ছোটবেলায় অনেক কথাই বাবা মা বলে যেগুলো তখন হয়তো ঠিক করে শোনা হয় না, কিন্তু যত বড় হই তত কানে ওই কথাগুলো বাজতে থাকে আর মনে হয় শুনলে হতো হয়তো। Is there any such কথা in your life which you kind of think এখন হ্যাঁ শুনলে হতো হয়তো? মা বাবা ছোটবেলায় একটা কথা বলছে, তোদের ছেলে মেয়ে হোক বুঝবি বুঝবি। So in fact, I named one of my hard drives called Bujbi Bujbi because I wrote in Bengali. My hard drive is called Bujbi Bujbi. So Bujbi Bujbi sounded very interesting. মানে এটা too good আর কি। So আমাদের আড্ডাটা বেশ লম্বা হয়ে গেল। I know I had taken 20 minutes, but I'll just take the last few minutes and ask you a little, it's kind of a one word or a one line answer যেখানে we would want to know your favorite. ঠিক আছে? I know that সেখানেও কিছু এদিক ওদিক বুমেরাং হতে পারে, but because with you everything is pretty, দিবাকর জি কখন কি বলে দেবে সেটা ঠিক বোঝার কোনো রকম লিটমাস টেস্ট নেই। So the favorite section is very simple. I'm sure you have done this 10,000 times, but nonetheless, favorite food, Dibakar Banerjee? Kosha mangsho. Favorite holiday destination? No favorites. No favorites. I want to go to various places at various times. I don't want to have a favorite holiday. Why? Because then I'll go to the same place all the time. Doesn't make sense for me. So you don't have a favorite holiday destination? I just love traveling. Okay. Favorite book je boita bar bar padha jay? It keeps changing. Right now is a book called The Dialogic Imagination by Michael Bakhtin. I've been reading it for the last 7 years. Rereading it for 7 years? খুব শক্ত, 3-4 বারই পড়তে হয়। কেননা if you don't have the knowledge, if you haven't gone through some heavy academic course, which I haven't because I'm just a 12th class pass, then you have to read it 3-4 times, and in between that go and do a lot more reading, then come back and read it again and understand it again, and then again go back. So it keeps on going in a circle. Favorite movie? Favorite movie keeps on changing. Right now, what I'm holding close to myself is আজকাল আমি favorite movie বলবো না. I don't follow movies, I follow filmmakers. So last 2-3 years I've been following Louis Mal and Christoph Zanussi. These are the two filmmakers that I've been watching. Okay. Louis Mal কিন্তু কলকাতাতে একটা খুব ভালো ডকুমেন্টারি করেছিলেন, খুব ইন্টারেস্টিং ডকুমেন্টারি করেছিলেন, ভালো বলবো না কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং ডকুমেন্টারি করেছিলেন 69-70 তে, ইউটিউবে পাওয়া যাবে। যারা সিনেমা নিয়ে ইচ্ছুক, যারা লুই মাল কিংবা ফ্রেঞ্চ সিনেমা নিয়ে যাদের ইন্টারেস্ট আছে, তারা যদি ইউটিউবে গিয়ে লুই মালের ক্যালকাটা ডকুমেন্টারিটা দেখেন তাহলে they'll like it. Thanks for the recommendation. Thank you. Favorite actor, male and female? Favorite actor, আমার favorite actor চেঞ্জ হতে থাকে, অনেক আছে। Can't I don't know who's that person I would like to keep watching again and again.
I'm a big fanboy of Naseeruddin Shah. Not today. I have been a fanboy of him since the late 70s, when I was a little boy. So I would just watch him, even in bad films, where he doesn't have anything good to do, which he knows himself. But I still watch him. Meder Mudde, I can watch Frances McDormand anywhere. Any film, anything. And yeah. Favorite time of the day? Right now it's 1:30 in the night. AM. Yeah, 1:30. Right now it's 1:30 in the AM, because that's when I put in that last burst of the last half an hour of whatever thinking or working or just plain browsing or writing or thinking or listening to some music, and I know that now I'll just, get into bed. So that's the... Okay. Favorite season of the year? I'm not a night owl. I'm actually fairly an early riser. Okay. It's just that last 1 month I've been a night owl and I've been liking it. So that's what's happening. There's absolute magic midnight. So yeah, that is a great place. Yeah. Especially when it's -2 degrees outside. -2. আমরা কলকাতায় যারা থাকি আমরা এটা বুঝতেই পারি না। -2 কিছুই না। কিছুই না, না? খুবই ভদ্র মধ্যবিত্ত ঠান্ডা। এটাই মধ্যবিত্ত। Great. Favorite season? So winter. I like cold, but that doesn't mean that I don't like summer. I don't have too much of a relationship with the weather. Okay. I mean, I just ignore it. It's no big deal for me. Okay. So favorite music composer যার গান চালিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারো, ঘুম থেকে উঠে শুনতে পারো? তাহলে সলিল চৌধুরী আর এসটি বর্মন, দুজনে। Both of them. Composition. Bideshi music, too many choices, or there's so many genres, so many things, So yeah, too many favorites. Okay. And we are almost at the end of our adda. So অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু আমি জানি সময়টা একটা বাধা। তাও যখন কোনো জায়গা থেকে পালাতে ইচ্ছে করে দিবাকর ব্যানার্জি, what has been the best sign off যখন when you want to wrap up, কি বলে দিবাকর ব্যানার্জি এন্ড করে? So this is what I learned in my experience in ad filmmaking. There comes a time when you have said everything that you've said, you know that the person sitting across the table has selectively heard you and has heard what he wants to hear. And no matter however much you repeat what you want to say, he has decided that he will not listen. So that's when I say, great! And then I do great, and then I sort of, thump the table, and then everybody starts to get up. So great, আমি জানি, শুনতে পাচ্ছি, I can hear that great happening on the other side. But এই যে তোমাকে দেখে একটা ভয় পায় সকলে, ভীষণ একটা কথা বলবে, প্রচন্ড অ্যাটিটিউড, কিন্তু তোমার মতো গ্রাউন্ডেড সেলিব্রিটি, সত্যি কথা বলছি, you are one of the most humble and grounded celebrity friend I have. So what's the secret? And that's the last question, Dibakar. কে বললো আমার অ্যাটিটিউড? না, দেখে একটা মনে হয় একটা ঝলক টলক ব্যাপারটা কথা বলবে না, কারণ সত্যি কথা বলছি, এখন একটা 2.5 মিনিটের শর্ট ফিল্ম করেও লোকজনের এত বড় একটা পাখনা হয়ে যায়, আর তারা প্রচন্ড অ্যাটিটিউড দেয়। তো সেই যে অ্যাটিটিউডটা আছে কিন্তু দাও না, এটার জন্য সিক্রেটটা কি? না, আমি কি গোমড়ামুখ? আমি কি হুকুমুখা হ্যাংলা? না, একদমই না। তুমি ভীষণ ভালো মানুষ, and there is an absolute warm and nice thing about you. ভীষণ ভালো একজন মানুষ, which is absolutely evident. So what's the secret, Dibakar? How do you maintain that? আমি ভালো মানুষ, এই নিন্দে আমার সবথেকে বড় যে এনিমি, সেও এই নিন্দাবাদটা করবে না। আমি মোটেই ভালো মানুষ নয়। I don't want to be a ভালো মানুষ also.
So this is the time when we need to say what we mean and we need to mean what we say. So I'm trying to do that. Okay, but সবকিছুর মধ্যে meanness-টাকে আমরা চাই না আর কি, we can just keep the mean away আর কি. So let's just mean and not be mean আর কি. So it was so nice. যেতে যেতে একটা মেসেজ দাও, because 2022-এ আজকে তোমার সাথে বহু বছর বাদে এভাবে কথা হচ্ছে, যদিও ভাবে পাশাপাশি বা সরাসরি দেখে কথা হচ্ছে না, but still it's such a happy feeling from this side for sure. Dibakar, I mean, my message would be that অনেকেই তো অনেক কিছু বলছে, কিন্তু কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সেটা নির্ধারণ করার জন্য কিন্তু আমাদের নিজে একটু ভেবে তারপর মানে ডিসাইড করতে হবে। না ভেবে, না কাঠখড় পুড়িয়ে ও বললো এই তো সেই, এ বললো এই তো সেই, এইটা যদি হয় ফির ऐसे ही चलेगा बॉस। Okay, so thank you on behalf of Senco Gold Diamonds. ভীষণ ভালো লাগলো তোমার মতো একজন জেনুইন মানুষের সাথে আরো একবার একটা জেনুইন কথোপকথন, বাট সিনসিয়ারলি টেকিং আ প্রমিস যে কলকাতায় আসলে দেখা হবে, সাক্ষাতে আড্ডা হবে। And thank you so much. Yeah, I heard you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so very much. Please take care and Happy New Year. Happy New Year to everybody. Stay safe. Thank you. Bye-bye.